Somos el único medio informativo regional que analiza las noticias, hechos y sucesos con expertos internacionales sobre la actualidad, lo más destacado en el momento y lo que pasa en el mundo con intercambio. Solo en Econoticias 50 años. Son las 8 de la mañana, 8 minutos. Continuamos en Econoticias, el noticiero con más eco. Hoy le corresponde de nuevo el turno a Intercambio, la sección internacional de Ecos del Conveima, el único medio de comunicación que está haciendo un periodismo global en el territorio tolimense. Hoy queremos presentar al doctor Julian Dawswell. Él es el director científico de la expedición glaciólogo, profesor de la Universidad de Cambridge. La expedición se llama Endurance 2022, que significa volver a rescatar a un barco que naufragó en el Polo Sur, en la Antártida, en 1915, y que tuvo grandes experiencias para la humanidad. Y hoy, gracias a esta expedición que dirige el doctor Dawswell, se ha vuelto a encontrar a muchos miles de kilómetros bajo el frío del Polo Sur en la Antártida. Repito, él es profesor de la Universidad de Cambridge, donde también preside el Instituto Scott de Investigación Polar. Recibió la medalla polar de Su Majestad la Reina por sus contribuciones destacadas a la geofísica de los glaciares. Y también recibió la medalla de fundador y el premio Gill Memorial de la Royal Geographical Society. Estamos, por supuesto, con nuestra traductora Estefanía Roa, quien nos va a acompañar también en esta entrevista. Doctor Julian Dawswell, buenos días, buenas tardes. Bienvenido a la emisora regional Ecos del Conveima en Ibagué, Tolima. Doctor Julian Dawswell, good morning in Colombia, good afternoon in London. Good afternoon to you too, and thank you for the kind introduction. Are you in London? ¿Estás en Londres? I'm in Bristol, which is my family home. Ok, ¿qué hora es en su país? What time is it in this moment in your country? It's 2:00 in the afternoon. Ok, son las 2 de la tarde. ¿Qué es el Endurance y qué significó en su momento en 1915 para la humanidad en el Polo Sur, doctor? What is the Endurance and what did it mean at the time in 1915 for mankind in the South Pole? Shackleton, in his endurance expedition, was trying to go across Antarctica to undertake the first transantarctic expedition. A few years earlier, Roald Amundsen and Captain Scott had reached the South Pole a month apart, and Shackleton saw the next challenge to be the crossing of Antarctica from one side to the other. Ok, él explica que esto fue una expedición que se hizo en donde pues el objetivo principal fue prácticamente cruzar de lado a lado toda la Antártica, en donde pues, salieron dos naves, una con un mes de diferencia para poder hacer esta gran travesía. Claro que sí. ¿Por qué se hundió, doctor, el Endurance y cómo sobrevivieron sus tripulantes? Why did the Endurance sink and how did its crew survive? That's a really good question. And of course, the escape of the whole crew of the Endurance is widely regarded as a great feat of leadership by Sir Ernest Shackleton. So the problem with getting to the Antarctic continent, especially from the Weddell Sea, is that the sea ice, that's the thin covering of ice on the sea surface, is very extreme there. And his ship, as it approached Antarctica, was trapped in the sea ice. And the ship drifted for a number of months before being crushed by the ice. The ship itself sank, and Shackleton and his 28 men were left on the ice, just in tents, and with 3 small boats, each of about 7 meters long. The ice eventually drifted and broke up, and Shackleton and his men were left isolated on
an uninhabited island called Elephant Island in Antarctica. And in order to be rescued, Shackleton and 5 of his men had to go in one of these very small 7-meter long boats, an 800-mile, 1,000-kilometer boat journey between Elephant Island and South Georgia before the alarm could be raised. And Shackleton and his 5 men braved the terrible waves and storms of the Southern Ocean in order to reach South Georgia. And the alarm was then raised, and Shackleton eventually came back with a new ship to rescue his men. And this, especially the 800-mile boat journey, is regarded as one of the most epic small boat journeys ever undertaken in the world. Ok, él explica que pues él dice que es una muy buena pregunta. Este gran rescate fue es la muestra de el gran liderazgo del capitán Shackleton, en donde pues él explica que pues cuando estaban ya llegando a la Antártica había una gran capa de hielo pues del mar en la superficie. De cierta manera quedaron ellos atrapados allí. Esto lo que hizo fue que 28 hombres se quedaron atrapados, y lo que tuvieron que hacer fue como lograr escapar en 3 pequeños botes de 7 metros de largo, y pues el hielo empezó a quebrarse y quedaron aislados, y pues les tocó llegar a una isla aislada que se llama la isla Elefante, y tuvieron que mirar cómo llegar a tierra al sur de Georgia. Él dice que pues que para poder ser rescatados tuvieron que atravesar tormentas y varias cosas, varias vicisitudes para poder llegar a tierra, y él dice que pues fue una travesía muy épica para poder alcanzar a llegar poder llegar a tierra y poder sobrevivir. ¿En qué consiste la nueva misión que encontró al Endurance en la Antártida? What is the new mission that found the Endurance in Antarctica? So the wreck of the Endurance in about 3,000 meters of water is widely regarded as one of the most difficult wrecks to access in the world. And our group had 2 attempts to do that. The attempt that I was on was in 2019, where the sea ice conditions were bad, that we had only very little time over the wreck site, and my colleagues were unable to find the vessel on that occasion. The new expedition, which reached the site of the Endurance sinking about a month ago, under better sea ice conditions and with more time, launched an autonomous underwater vehicle, an underwater robot, if you like, at a similar site, and were able to take a number of fantastic images of the wreck of the Endurance. And those images really are absolutely amazing. 3,000 meters of water and over 100 years have passed since the wreck. And the ship looks in perfect condition, apart from the growth of some various submarine animals on it. You can read the writing on the back of the vessel. You can see the star on the back of the vessel. You can see the ship's wheel and so on. And I think these photographs taken recently in 3,000 meters of water by this robotic vehicle are absolutely remarkable. Ok, él explica que ellos lograron encontrar pues al Endurance bajo 3.000 metros debajo del agua. Él dice que en el 2019 intentaron hacer un acercamiento, pero pues no fue posible para ellos encontrar. Ahora dice que acaban de salir y pues encontraron a 3.000 metros bajo del agua la nave como tal. ¿Y qué pasó? Pues mandaron a un robot autónomo para poder lograr tomar una gran cantidad de fotos que dice que son impresionantes, en donde pues pudieron comprobar que a pesar de que está a 3.000 metros bajo del agua y que ya han pasado ya 100 años, el
barco se encuentra en perfectas condiciones, a pesar de que hay animales submarinos y hay, pues ya ha empezado pues obviamente a desarrollarse en vida dentro del bote como tal. Hay varias partes del barco que se encuentran pues prácticamente intactas. Dice que como el timón y varias partes del barco. Dice que pues estas fotos son de verdad increíbles. ¿Cómo era la personalidad del capitán Ernest Shackleton, quien logró salvar la vida hace más de 100 años de la tripulación del Endurance? ¿Y por qué el capitán murió tan joven? What was the personality of Captain Ernest Shackleton, who managed to save the lives of the crew of the Endurance? And why did he die so young? Shackleton proved himself to be a very great leader. There's a saying in the polar world which says, Amundsen, the first person to the South Pole, Amundsen for speed of polar travel, Captain Scott, the second to arrive at the South Pole, Captain Scott for science, but Sir Ernest Shackleton if you want to come home from a really difficult place. And I think that's a summary of the man. Shackleton first showed his superb leadership skills on his earlier Nimrod expedition. The ship was named the Nimrod between 1907 and 1909. And there, Shackleton got to within 97 miles of the South Pole. And he and his group would have been the first to get to the South Pole. But he realized 97 miles out that he did not have enough food and fuel to get back alive. So he turned around when certainly he would have got to the pole first, but almost as certainly would have died on the return journey. That must have been a really tough decision, but one which he was prepared to take. And he said at the time, better a live donkey than a dead lion. And of course, what we've already said about the endurance expedition in bringing his team of 28 back from a very, very difficult and extreme situation, both on the ice, on the sea ice, after their ship, the Endurance, was crushed, and during the boat journey and the subsequent walk by three of them over the unmapped mountains of South Georgia to the station on the far side were remarkable. But he did die young. He died in 1922, almost exactly 100 years ago, as quite a young man, only about 50. It was always thought, although Shackleton was nervous of being examined by doctors, it was always thought that Shackleton may have had a heart condition stemming from his first journey in Antarctica with Captain Scott on the 1901 to 1904 Discovery expedition. And indeed, it proved to be so when he led his last expedition, which landed first in South Georgia before going on to Antarctica. And Shackleton wrote in his diary one evening as his ship, the Quest, was anchored in South Georgia. He wrote a beautiful lyrical description of the evening sky, a lone star shining. And then if you turn the last page of his diary, which we hold in the Scots Polar Research Institute in Cambridge, the next page is blank because Shackleton died in that night of heart failure. And that was the end of a very brave and very highly motivated man, one of the great Antarctic explorers who was, it is fair to say, revered by the men who he took south with him. Ok, él explica que pues Shackleton es un gran líder, también es un hombre bastante, fue un hombre bastante valiente y muy motivado, con grandes motivaciones. Él dice que pues las descripciones de las personas con las que él trabajó, dicen que era una persona que agradaba y que sus palabras eran de esas personas que uno quisiera llegar a casa después de un día bastante difícil. Él da un ejemplo de cuando entre 1907 y 1909 el capitán intenta ir hacia el Polo Sur y pues anda prácticamente 97 millas. Se da cuenta que no tiene suficiente comida suficiente combustible
y su decisión es devolverse porque sabe que si él hubiera podido alcanzar a llegar, pero hubiera muerto. Dice que hay un dicho que utilizaba que era que mejor llegar, estar vivo que, o sea, como que ser un asno vivo que ser un león muerto. Dice que pues esto fue una situación bastante extrema, pues donde él tuvo que pues tomar una decisión muy difícil, pero pues dice que es dado a que es fue un gran líder. Dice que pues que él murió en 1922, hace ya 100 años, murió a la edad de 50 años. Dice que pues o sea, como que hay registros que él siempre estaba muy nervioso cuando iba a ser examinado por los médicos, debido a que parece ser que él sabía que tenía una condición cardíaca, en donde pues pudo haberse desarrollado debido a su primer viaje en 1901 y entre 1902 en la primera expedición, en donde pues seguramente se empezó a desarrollar esto en su primer viaje a la Antártida. Dice que pues también la noche anterior a la muerte del capitán Shackleton, también dice que escribió en su diario unas palabras muy lindas describiendo la noche estrellada y todo lo que pues él estaba viendo en ese momento, pero que la siguiente página del siguiente día no hay nada, no hay ninguna entrada en su diario, ya que pues ese fue el día en el que él murió. Vamos a hablar de nuevo de en qué consistió la operación Endurance 2022, en donde se encontró este gran barco hundido hace más de 100 años, el Endurance en la Antártida, en el Polo Sur. Prácticamente es el sitio más inhóspito de la Tierra. ¿Y qué le puede traer esto a la humanidad? Los encuentros que hay en torno al cambio climático, etcétera. ¿En qué consiste la operación Endurance 2022 y qué tecnología aplicaron para encontrar este barco? What is the Endurance 2022 operation and what technology was applied to find this ship? The Endurance 2022 operation, I must say, had an enhanced set of equipment to the 2019 expedition that I was on. And I think that difference in equipment, a tethered autonomous under vehicle or robot, together with actually sea ice conditions, which were significantly better than at any time over the last 30 or so years, both allowed the ship to access the wreck site earlier in the season and also allowed time for a more extensive search on the sea floor 3,000 meters below to take place. The camera equipment on the 2019 and 2022 trips was much the same, and both would have allowed very, very fine resolution images of both the seafloor and the wreck itself. Of course, the still photographs that have been released from the recent finding of the Endurance are absolutely splendid. And I think, having been on the 2019 expedition on the South African vessel Agulhas 2, a lot of credit must go to the captain, officers and crew of that vessel, who normally resupply and do science in Antarctica and resupply the South African base in Antarctica. And they, in 2019, and I'm sure this time, although I was not on the ship, showed exemplary seamanship in working through the sea ice, even to get to the wreck site. And of course, we know where the wreck site was, because at the time that the Endurance sank, Frank Worsley, the captain of the Endurance, Shackleton was the expedition leader and Worsley was the captain of Endurance. Worsley used sextant measurements to locate, in as far as he could, and his measurements were very accurate, the position of the sinking site of the Endurance. And we hold many of those records in the Scott Polar Research Institute in Cambridge. So the expedition team came to the Institute in Cambridge to look at those records, handwritten by Frank Worsley, and to decipher them. And indeed, the wreck was eventually found about 4 nautical miles, so about 7 kilometers from Worsley's reckoning
of the sinking site of Endurance from just over 100 years ago. So both Worsley at the time of the sinking and the ship's officers and crew of the Agulhas 2 performed very excellent feats of seamanship to locate and then to find 100 or so years later the wreck of the Endurance. Ok, él explica que dice que pues la expedición del 2022 pues tiene ahora un mejor equipo que en la que él participó en el 2019. También explica que pues también las condiciones de el mar congelado pues ha hecho que pues le permitió a las naves que han intentado acceder pues a estos lugares fuese mucho más fácil y pues lo hicieran de una manera más rápida. También dice que pues después de una búsqueda extensiva pues también lograron encontrar la nave como tal. Dice que pues los equipos de cámaras y demás son prácticamente los mismos, donde pues se pudieron tomar bastantes fotos muy pues, extraordinarias, donde se pueden observar no solamente la nave, sino también el suelo marino. Dice que pues esto no hubiera sido posible sin la ayuda de los capitanes, los oficiales y la tripulación en la base sudafricana, donde ellos pudieron encontrar como que no solamente a partir de la ayuda de estas personas, sino también de todos los registros que no solamente el capitán Shackleton, sino su tripulación dejaron, en donde las medidas que tomaron fueron bastante precisas. Pues obviamente fueron hace 100 años, por lo tanto estas medidas fueron hechas a mano, pero pues que hace hincapié en el esfuerzo del capitán. Perfecto, doctor. Está en la Antártida el iceberg más grande del mundo. ¿Y qué puede significar este iceberg para la humanidad? Dr. Julian Dowswell, is in the Antarctica the biggest iceberg in the world? And what does it mean in terms of climate change, cambio climático? Yeah, Antarctica holds the most ice anywhere in the world. The Antarctic ice sheet, which covers almost the whole continent of Antarctica, is up to almost 5 kilometers thick and covers an area of about 14 million square kilometers. If all the ice in Antarctica were to melt, which it will not do on any timescale that we're concerned with, if all that ice were to melt, sea level would rise by about 60 meters. However, the Antarctic is only melting slowly in the warming world that we are in today. And the forecasts are that global sea level will rise by round about a meter by the year 2100. And the Antarctic is likely to contribute perhaps a third of that total. In fact, it turns out that both Greenland and the smaller ice masses of the world, some of them in South America in the Andes, are the major contributors to sea level rise today. Sea level today is rising at about 3.5 millimeters per year. And so Antarctica and the Southern Ocean around it are also, as well as concerning sea level rise in today's world, they are also important in terms of the circulation or flow of the world's oceans. A major current circulates the whole way around the Antarctic continent, which is, of course, isolated from the other land masses of the world. The nearest other land mass is the southernmost tip of South America. And for the last 35 or 40 million years, that has been separated from Antarctica, and the circulation of waters and air masses goes around Antarctica all the time. And that means that the Antarctic is slightly isolated from
the warming of the world. And that's why places like Greenland are slightly more important from the point of view of sea level rise. But in terms of the production of sea ice, which is different from glacier ice, the Antarctic ice sheet is formed by snowfall, which builds up and up and up into great thicknesses. The sea ice is simply the frozen sea surface. And as sea ice forms each year around Antarctica, the ice is not quite as salty as the water from which it forms. And that means that salts are rejected. Those salts sink to the bottom of the water column and flow northward from Antarctica at depth. And it is that is one of the major drivers of the whole circulation of the oceans. And so therefore, the amount of sea ice, the amount of seawater freezing around Antarctica is a major control on the circulation of energy and heat around the global oceans. And so for those two reasons, its control, partial control on global sea level, and secondly, through its control of the circulation of the oceans through the formation of sea ice. Those are two reasons why Antarctica is particularly important to the whole global climate system. Ok, él explica que pues Antártica tiene la mayor cantidad de hielo en el mundo. Dice que pues el nivel del mar puede empezar a aumentar y esto puede tener repercusiones bastante grandes. Dice que pues la tasa en la que se derrite el hielo en la Antártica no es tan grave como lo está sucediendo en Groenlandia, pero pues dice que pues las predicciones dicen que pues el aumento de los niveles del mar pueden generar bastantes repercusiones en los ecosistemas y también en las corrientes oceánicas. Dice que pues a pesar de que pues hay unos grandes cambios en este tipo de ecosistemas, en los ecosistemas marinos y oceánicos, hay también un mayor control en Antártica debido a las corrientes oceánicas que suceden alrededor del continente antártico. Dice que pues esto hace que pues de cierta manera esté un poco más separado y pues que vayan las corrientes calientes, por decirlo así, vayan alrededor del continente como tal. Dice que pues la situación más crítica y la que se debe prestar en estos momentos mayor atención es Groenlandia y hace hincapié en esto y también explica de cómo las corrientes marinas hacen que pues como son un poco más saladas en algunos lugares que en otros, pues perdón, todo este proceso en el que se derriten los hielos pues hace que se acelere un poco más, pero que en la Antártica pues a pesar de que está un poco más controlado y demás, la circulación de las corrientes marinas hace que esto sea un tema importante y que debamos tener mucha atención a este tipo de situaciones con las prácticas y cómo está sucediendo el calentamiento global en estos momentos. Perfecto. Por último, doctor Julian Dautzwell, experto científico que comanda en términos científicos, valga la redundancia, la expedición Endurance 2022 que ha rescatado este importante barco que naufragó hace más de 100 años en el Polo Sur, en la Antártica, una zona inhóspita en el mundo, en el Polo Sur, que poco ha sido explorada por el planeta Tierra, por toda la humanidad, pero que es de gran importancia, como lo está diciendo en este momento el científico. ¿En qué se diferencia el Endurance al famoso Titanic? How does the Endurance differ from the Titanic? That's an interesting question. I mean, I think your first point is that both of them sank. The Titanic actually was sunk by collision with an iceberg. Now, icebergs are different from sea ice in that icebergs are produced from the margins, from the terminus of a big ice sheet when it reaches the sea. So if you melt an iceberg or melt ice from an iceberg, it is actually fresh water because it's derived from the ice sheet and originally then from snowfall on the Earth's surface. Icebergs can be huge. When
we were down on the endurance expedition in 2019, we came across an iceberg which was named A68. And that iceberg was 300 meters thick and about 150 kilometers in length. Absolutely enormous. Now, the Titanic did not hit an iceberg as big as that. It hit a rather small iceberg, but the iceberg hit it below the waterline. And unfortunately, the way that the Titanic was designed, it meant that its watertight bulkheads were in the end overtopped. And so the ship gradually sank in that case in the North Atlantic. And it's likely the iceberg that sank the Titanic was derived from the Greenland ice sheet. The case of the Endurance in Antarctica is different. The Endurance was surrounded by sea ice. That is simply the frozen sea surface. And individual sea ice flows are only a few meters in thickness, but the ice can cover thousands and sometimes millions of square kilometers of the surface of the water beyond the Antarctic continent. And Endurance, Shackleton's ship, was trapped for 10 months in this enormous field of sea ice. And when winds and currents pushed the sea ice together, pressure was exerted on the hull of the Endurance. And although we say the Endurance was crushed, in fact, parts of it were split open and water came in and it eventually sank. But as we see from the photographs on the seafloor today, it was not entirely crushed and the hull was actually largely preserved. Water came in, but it was largely preserved. So the big difference between the Titanic and the Endurance is that the Titanic was sunk by collision with a single iceberg derived from the Greenland ice sheet, whereas the Endurance was crushed by the thin but very powerful pressure exerted by a huge sea ice field, which covered the whole of the ocean area in that part of Antarctica while the Endurance was there. Ok, él explica que ambos, pues, que dice que pues no hay mucha diferencia pues debido a que ambos se hundieron, pero dice que el Titanic fue, pues, colisionó con se estrelló con un iceberg, a diferencia de el otro que pues, lo que hizo fue ser rodeado por el hielo marino. Dice que pues los icebergs principalmente están hechos pues de agua, pues de agua fresca, por decirlo así, no agua marina, pues debido a lo que cae en la lluvia y demás, y la nieve. Dice que pues de cierta manera cuando van hacia el sur, hay el Endurance, cuando estaban en la expedición del 2019, se encontraron con un iceberg, que el A68, que tiene 300 metros pues como de grueso y es bastante grande, tiene muchos kilómetros de ancho. Dice que pues que el iceberg con el que se estrelló el Titanic fue bastante pequeño, pero generó un gran daño en la nave, por lo que hizo que ésta se hundiera. Dice que a diferencia del Titanic, el Endurance lo que hizo fue que estuvo rodeado prácticamente de este hielo marino, en donde lo que hicieron fue que empezó a generarse presiones en el barco para abrir, como por decirlo así, un hueco en donde se empezó a entrar el agua. Dice que pues esto fueron, el hielo marino puede cubrir kilómetros cuadrados de la superficie como tal, y pues que lo que pasó con esta nave fue que ellos quedaron atrapados en medio del hielo marino por más de 10 meses. Dice que pues esto lo que hizo fue que ellos no se hundieron por una colisión, sino más por la presión generada por el hielo marino a la nave, y pues por eso fue que se hundió como tal. Perfecto, doctor Julian Dodswell, director científico de la expedición Endurance 2022. Muchas gracias por estos minutos para la emisora regional Ecos del Conveima en Ibagué, Tolima, Colombia. Dr. Julian Dodswell, thank you very much for being with us these minutes in regional radio station in Ibagué, Tolima, Colombia, Ecos from Conveima. Conveima is a river in Ibagué. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias. Ok, un abrazo. Gracias a Estefanía. Hasta aquí Intercambio. Ya volveremos.